בוקר טוב ושבת שלום. Good morning and good Shabbos. אז בואו תפתחו איתי לשיר השירים פרק ב'. So please open with me to Song of Solomon chapter 2. עכשיו לימדתי בעבר פרק א', היום אנחנו מתחילים בפרק ב'. In the past, I taught through chapter 1, so today we will begin chapter 2. שיר השירים זה באמת, זה אחד מהספרים האהובים עליי בתנ"ך. The Song of Solomon is one of my favorite books of the Bible, really. ואחת הסיבות, אולי לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות, אנשים לא כל כך יודעים מה לעשות עם הספר הזה. מה הוא עושה פה בכלל? And one of the reasons, not the only reason, but one of the reasons is because people don't really know what to do with this book. מה הוא קשור, איך אנחנו אמורים להבין אותו? אז הרבה אנשים פשוט מתרחקים ממנו קצת. How is it related? And what are we supposed to understand from it? And so a lot of people just kind of distance themselves from this book. ואנחנו, כמו שאתם יודעים, מנו מלמד אותנו מהספר ההתגלות, ויש קצת אותו דבר, אותה התנהגות עם ההתגלות, איך אמורים להבין את זה, בואו נתרחק ממנו קצת. And as you know, Menno is teaching right now through the book of Revelation, and people have a similar approach to that. It's sort of, they don't know what to do with it, and they often try to stay away from it. אבל מה קורה כשמתעלמים משני הספרים האלה? But what happens if you avoid these two books? אתם מכירים את השקר הידוע הזה שאלוהי התנ"ך הוא אלוהים של זעם, אלוהים של הברית החדשה, אלוהים של אהבה וחסד. Are you familiar with this lie that the God of the Old Testament is this God of wrath, and the God of the New Testament is the God of love? זה משפט אהוב בעיקר על אנטישמים ואנשים של תיאולוגיית ההחלפה. This is a saying that is beloved by people that are anti-Semitic and those who are of replacement theology. אז מי שאומר שטות כזאת מוכיח שהוא לא מכיר לא את שיר השירים ולא את ספר ההתגלות. Someone that says something silly like that is just proving that they don't understand and they're not familiar with the book of Song of Solomon and the book of Revelation. כי דווקא בספר שיר השירים יש לנו המון אהבת אלוהים בתנ"ך, ובהתגלות יש לנו המון זעם אלוהים בברית החדשה. Because in the book of Song of Solomon you have a lot of examples of the love of God, and that's in the Old Testament. And then in the book of Revelation you have a lot of examples of the wrath of God in the New Testament. אלוהים לא משתנה. God does not change. יש לנו זעם שלו על החוטאים והאהבה שלו לקוראים. זה לאורך כל כתבי הקודש, כל התנ"ך והברית החדשה. We have the wrath of God against those that are his enemies throughout all of the Bible, just like we have examples of the love of God to those that are his throughout all of the scriptures. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לפסוקים, איך אנחנו אמורים להבין את הספר הזה? So before we get into our verses for today, in general, how are we supposed to understand this book? האם זה הכל משל על אלוהים ועם ישראל? Is it, for example, just about the love of God to the people of Israel? או שזה ספר אהבה על אהבה של ישוע לקהילה שלו? Or is it a book of love with respect to the love of Jesus to his church? או שזה ספר על נישואים שלנו, שאנחנו אמורים ללמוד ממנו על הנישואים שלנו? Or is it a book about our marriage and what we're supposed to learn about love in the context of marriage? אז התשובה לכל אחד זה כן. The answer to each one of those questions is yes. זה גם וגם וגם. It's also that and that. כי האהבה של אלוהים לעם ישראל מתואר הרבה פעמים בנביאים בתור חתן וכלה. Because the love of God towards the people of Israel throughout the prophets is often described as a bride and a groom. וגם האהבה של ישוע לקהילה שלו מתואר הרבה פעמים בתור חתן וכלה. And also the love of Jesus to his church is described many times as like that of a bride and a groom. ושניהם נכונים, זה משתמשים באותו דימוי, זה לא שאחד החליף את השני חלילה, אבל הם משתמשים באותו דימוי. And both of those are true, but it's just that in both scenarios they're using the same imagery. They didn't exchange. They didn't switch each other, they're just using the same imagery. אבל זה גם מציג אהבה אמיתית בפועל בין גבר ואישה נשואים של מאמינים. But it also is presenting true love between a believing man and a woman in marriage. אל האפסים פרק ה' מי שמסתכל על זה ואומר זה רק על אלוהים והקהילה, הוא מפספס פה משהו מאוד חשוב.
Because someone who reads, for instance, Ephesians chapter 5 and says it's only relating to Jesus and the church is missing something important. באפסים ה' שאול אומר מאוד במפורש שהנישואים שלנו צריכה לשקף את הבשורה. Because in Ephesians chapter 5, in a very clear way, Paul is saying that the marriage has to present or show, represent, reflect the gospel. כמו שישוע ראש הקהילה, הגבר הוא ראש האישה. Just as Jesus is the head of the church, the husband is the head of the wife. הגבר צריך לאהוב את אשתו ולהיות מוכן למות בשבילה, כמו שישוע מת בשביל הכלה שלו. The husband is supposed to love his wife and be ready to die for her, just like Jesus loved and died for the church. והאישה צריכה לאהוב ולכבד את בעלך, כמו שהקהילה מכבדת את ישוע. And the wife has to love and honor her husband, just as the church does Jesus. אגב, בכל הדרשות הקודמות שלי, זה היה כל כך מובן מאליו שלא מתחתנים אם לא מאמינים, אז אפילו לא הזכרתי את זה. And in the previous messages that I gave, it was very, very clear that you weren't to marry, a believer wasn't to marry an unbeliever, that we didn't even barely mention it. אז אני לא אספיק לעבור על זה עכשיו, אבל זה כל כך בסיסי, זה צריך להיות מובן מאליו. And we don't have the time to go over it in detail right now, but just to know that it's very basic and should be understood that this isn't to be done. זה נכון שיש זוגות איפה שאחד מאמין והשני לא, כשאחד מגיע לאמונה והשני לא, אבל זה לא המצב האידיאלי וזה לא מצב שנכנסים אליו בכוונה. There are examples of couples in which one of them came to faith at a later date and the other one did not, but this is not the ideal situation and certainly not something to get into on purpose. עכשיו, יש כאלה שאומרים, לפני שנכנסים משהו אחרון בהקדמה, יש כאלה שאומרים שיר השירים זה רק אהבה של שלמה, הוא כתב ספר אהבה לאישה מסוימת, זה הכל, אין פה שום משמעות רוחנית. One last point of introduction, there are some that would say that this book is just a love letter that Solomon is writing to a particular woman and there's nothing really spiritual in here at all. וסתם המציאו שזה רוחני ושזה על אלוהים כדי שיהיה תירוץ להכניס את זה לתנ"ך. And they just made it up that this was about God and something spiritual to have kind of an excuse to put it into the Bible. אז שתי סיבות למה זה לא נכון. And there's two reasons why that's not true. אחד, החתן פה מושלם מדי בשביל שזה יהיה נכון. Because here the husband is too perfect for that to be true. שלמה באמת היה עד כדי כך יהיר, חשב שהוא כל כך מושלם. Do you think Solomon thought he was that arrogant and that he could write that he was this perfect? תקראו ספר קהלת, אתם תראו שהוא לא היה כזה. If you read the book of Ecclesiastes, you'll see that he wasn't that perfect. שתיים, אם זה היה נכון, למה הוא מדבר על אישה אחת ולא על 1,000 נשים? Because if that were true, why is he not speaking about 1,000 women and instead he's just speaking about one? That's the second one. זו הסיבה השנייה. שלמה קיבל חוכמה מאלוהים. Solomon received wisdom from God. והחוכמה של אלוהים אומר אישה אחת בלבד. The wisdom of God says one woman only. המון זמן לפני התקופה של שלמה, אלוהים אמר, על כן יעזוב איש את אביו ואמו, דבק לאשתו והיו לבשר אחד. Many years even before Solomon, God said that the man should leave his father and mother and cleave to his wife and that they would be one flesh. זה האידיאל מבראשית. That is the ideal from the book of Genesis. שלמה קיבל את החוכמה הזאת אבל לא חי לפיה. Solomon received this wisdom but did not live accordingly. הוא נכנע לתאוות שלו. He submitted to his lusts. הוא נכנע לציפיות של מלכים באותה תקופה. He submitted to the expectations of other kings from that period. ומה קרה? And what happened? אסון. It was a tragedy. אותן נשים משכו אותו לעבודת אלילים. These same women were pulling him to idol worship. ורק בגיל מבוגר הוא כותב את קהלת והוא מבין הכל היה הבל הבלים. And then only when he was in an advanced age he writes the book of Ecclesiastes and said it was all vanity of vanities. ולדעתי זה גם הזמן שהוא כותב את שיר השירים כדי להציג מה היה האידיאל. אל תעשו את הטעות שלי. And my understanding is as well that was the time that he was writing the book of Song of Solomon to say here is the ideal situation and don't make the same mistakes that I did. עכשיו, מי שלא נשוי, אל תחשבו שהדרשה הזאת לא רלוונטית לכם. So now, those of you who are not married, don't think that this lesson is not relevant for you. קודם כל זה רלוונטי לכולם. First of all, it's relevant for everybody. לא רק בגלל שאנחנו לומדים פה על אהבת אלוהים, אבל גם לימודים על ניסויים פרקטיים, זה חשוב לכל אחד, כל מי שקורא לעצמו מאמין.
And not only because we're learning about the love of God to His people, but also because a practical understanding of the love and marriage is important for everyone. אם אתה צעיר או צעירה, זה אף פעם לא מוקדם מדי ללמוד על נישואים. If you're a young person, it's never too early to learn about marriage. אנחנו מלמדים את הילדים שלנו מגיל קטן, מראים להם בצורה פרקטית איך נישואים אמורים להיראות. We're teaching our children from a very young age and showing them in a practical way what marriage is supposed to look like. ואם אתה לא חושב שתתחתן בחיים, אולי אתה אלמן או גרוש או מסרת את החיים לרווקות, זה עדיין רלוונטי. And even if you think you'll never get married in your whole life, or you're widowed or divorced, or think that you are given to be single for your life, this is still relevant for you. עדיין יהיו אנשים נשואים סביבך, עדיין תוכל לעזור. There will still be married people around you and you would still be able to help. עכשיו, בואו ניכנס לפרק עצמו, פרק ב'. Alright, so let's get into the chapter itself, chapter number 2. בסוף של פרק א', אנחנו סיימנו שהיה סוג של דו-שיח בין החתן והכלה. In the end of chapter 1, we finished a conversation that was going on between the husband and the wife. החלוקה של הפרקים לא הלך בדיוק, זה די מקרי שהוא חתך בדיוק פה, כי השיחה הזאת בעצם ממשיכה אל תוך פרק ב'. And so we see here that the chapter division doesn't entirely make sense in the sense that in chapter 2 we see that this same conversation is continuing from the previous chapter. היא בעצם ממשיכה עד פסוק 7. And actually this conversation continues until chapter 7. אז היום אני אלמד עד פסוק 7, ובשבוע הבא אנחנו נלמד מפסוק 8 והלאה. So it goes until verse 7, and so today we will study chapter 2 until verse 7, and then next week we will continue after that. Okay? אז אני חבצלת השרון, שושנת העמקים, כשושנה בין החוכים, כן ראייתי בין הבנות. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיכי. הביאני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה. שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. השפעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות ובאיילות השדה. אם תאירו, אם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. So we're reading from chapter 2, beginning in verse 1. I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. Like a lily among thorns, so is my love among the daughters. Like an apple tree among the trees of the woods, so is my beloved among the sons. I sat down in his shade with great delight, and his fruit was sweet to my taste. He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. Sustain me with cakes of raisins, refresh me with apples, for I am lovesick. His left hand is under my head, and his right hand embraces me. I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the does of the field, do not stir up nor awaken love until it pleases. אז יש פה 3 נקודות. So we have here 3 points. שני הפסוקים הראשונים אנחנו נדבר על הפרחים. So the first 2 verses we're going to talk about the flowers. אחר כך מפסוק 3 עד 6 על התפוח. And then from the second point, from verses 3 to 6, we'll talk about the apple. והנקודה האחרונה בפסוק 7, לא להעיר את האהבה. And then the third point, which is verse 7, not to stir up nor awaken love. כן, לא מצאתי משהו מוחשי, אבל תדמיינו שאני מחזיק איזה לב עם זלב או משהו כזה. כן, אוקיי, שעון מעורר, אל תעירו את האהבה עד שתחפץ. יופי, תודה. Yeah, so in thinking about what to bring for object lesson here, he didn't manage to come to an idea of what could demonstrate in a physical way for you the do not awaken love, and so thankfully Helmut reminded us we have an alarm clock here, so this will be the example for do not stir or awaken love. אז פרח, תפוח, שעון מעורר. 3 הנקודות. So 3 points, flower, apple, alarm clock. כל נקודה אני אגיד לו איך אנחנו מפרשים את זה מבחינת אהבת אלוהים עלינו, ואחר כך איך אנחנו מיישמים את האהבה הזאת בנישואים שלנו. And so for each one of these points, I will explain how we can apply this with respect to God's love for us, as well as love within the context of marriage. עכשיו, 2 הפסוקים הראשונים, הפרח, כן? So now the first 2 verses, the flower. אני חבצלת השרון, שושנת העמקים.
כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות. I am the rose of Sharon and the lily of the valleys, like a lily among thorns, so is my love among the daughters. עכשיו זה שני סוגים שונים של פרחים, הסוג לא באמת משנה, לקחתי פרח סתם. תודה. לקחתי פרח. לא, תודה. עכשיו, הפסוק הראשון פה, קשה לדעת מי מדבר. בוא נתחיל מזה. Let's start with verse 1. It's important to understand in verse 1 who is speaking. שני הפסוקים האלה, הפסוק השני החתן אומר בוודאות, הוא מדבר אליה רעייתי. הפסוק הראשון זה יכול להיות או זה או זה. The second verse, we know for sure that it's the groom speaking because he's talking with respect to his love. But verse 1, it could be either one of the two, we're not sure. בדרך כלל אנחנו יודעים מי מדבר לפי הדקדוק העברי והתרגומים. אם זה הולך לאיבוד בתרגום, הם בדרך כלל שמים כותרות כאלה, החתן מדבר, הכלה מדברת. We can usually understand from the ancient Hebrew grammar who is speaking, and if in the translation that gets lost, there's usually some kind of a heading or something written that says that this is the bride or this is the groom speaking. אבל זה לא תמיד 100%, זה לא תמיד בטוח. ספציפית, הפסוק הראשון פה לא ידוע בדיוק מי מדבר. And it's not always exact or 100% sure, and for this verse that's the case, we're not entirely sure. אז יש כאלה שיגידו לו באמת, אני פרח, ברור שזה הכלה, מה, איך לא? There are those that would say that, what are you talking about? It says, I am a flower. Clearly it's talking about the bride. לא בהכרח. Not necessarily. זה יכול להיות שהחתן אומר, אני חבצלת השרון, שושנת העמקים, וגם את כשושנה בין החוכים רעייתי. It's possible that the bridegroom is saying, I am the rose of Sharon and the lily of valleys, and also you are like a lily among thorns. יש שיר גוספל דווקא מאוד ידוע, It's good to know Jesus, איפה ששרים, He's the lily of the valley, כאילו שלוקחים בדיוק מזה שישוע הוא שושנת העמקים. There's a famous gospel song that I don't know. Wow. אני הבטחתי לא לשיר אותה. I promise not to sing here. Oh man, I was hoping. Sorry. And the song is, It's good to know Jesus, and in that song it says that you are the lily of the valleys. He is the lily of the valleys. The valley, basically, they're taking the position that this is talking about the groom. אז האם ישוע פרח או שאנחנו הפרח? שניהם יכולים להיות נכונים בעצם. If Jesus is the flower or we're the flower, both of them could be. כי אני מאמין פה שהפרח מסמל את הבשורה, אז או שישוע הוא הבשורה או שאנחנו לוקחים את הבשורה איתנו. I believe that in any case that the flower is symbolizing the gospel. So either it's saying that Jesus is the gospel or that we are the ones that are taking the gospel. למה? Why? חבצלת השרון זה פרח של המישור, של אזור שטוח. The rose of Sharon, it's a flower from a plain area, a flat ground. אזור השרון זה האזור מצפון לתל אביב, איפה שנמצא רעננה וכפר סבא. And the Sharon, the area geographically, it's the area that's north of Tel Aviv, where you have today Ra'anana and Kfar Saba, places like that. ורגע, בפרק הקודם, בפסוק 16, יש לנו את המילה רעננה, זה קשור? And wait a second, we have in the last verse before that, we have this word Ra'anana. Maybe it's related? לא, ממש לא, זה לגמרי במקרה. It's definitely not related. אבל זה סמל של אזור שטוח, אזור השרון. But in any case, it's a symbol of a flat, plain area, the area of Sharon. ואז שושנת העמקים, זה האזור של עמקים והרים. And then you have the lily of the valleys, which is an area that is valleys with more mountains. וזה אומר, אני פרח גם בארץ ישריו, במישור, וגם באזור הררי, כלומר בכל מקום. So what it's saying is that he's a flower also in a flat area, in the plain, and also in the more hilly regions. A flower everywhere. ויש לכולם גישה לבשורה, תמצאו אותי ויש לכם יופי. And so everyone has an access to the gospel. If you find me, you find beauty. וזה סוגים נפוצים של פרחים גם. זה לא הפרח נדיר שאתה נועל אותו בתוך איזה גן בוטני, זה פרחים שאתה יוצא החוצה ואתה רואה המון.
And he mentions here flowers that are very common. He's not talking about very unique and rare flowers that you put away in a botanical garden somewhere, but flowers that you can see everywhere. זה הנגישות של הבשורה, פשוט לבוא ולכתוב, פשוט ליהנות מזה. It representing the accessibility of the gospel, that you can just go and open and enjoy from that. זה לא כרוך בכל מיני קיום של מצוות מסובכות וטקסים מורכבים. It's not intertwined with all kinds of different commandments and things that you have to do. פשוט צריך להאמין שהוא כבר כיפר עלינו. Just have to believe that he atoned for us. הוא בשרון ובעמקים. He's in the Sharon and also in the valleys. ועוד איזשהו פרשן אמר, כשאתה חותך פרח אתה לא מפסיק את הריח שלו, הריח רק מגביר, ואותו דבר כשצלבו את ישוע לא הפסיקו את הבשורה אלא רק קיימו אותה. יכול להיות. There was one interpretation that I read that said, you know, when you break a flower, it doesn't stop giving off the scent. Just like when they crucified Jesus, he didn't stop giving off the scent even after death. Of the gospel. Of the gospel. זה בעצם קיים את הבשורה. That's what actually established the gospel. שמעתי גם איזשהו פרשנות שאומר, האזור השרון זה עם ישראל והעמקים זה הגויים והבשורה מגיעה לכולם. I saw another interpretation that said that the Sharon, this flat area, this is the people of Israel, and then the valleys represent the nations. ולמה זה ככה? כי אלוהים הכין, עשה ישר את האזור של עם ישראל עם הנבואות וההכנה לקראת בואו של המשיח, והוא לא הכין את האזור של העמקים של הגויים, אבל הבשורה בכל זאת מגיעה לכל מקום. And why did this interpreter believe this in particular? Because that God had prepared the people of Israel and made them flat, so to speak, with all of the prophets and with the Bible. They had all of this. But the Gentiles, he didn't have the same preparation, and so they weren't made flat. But in any case, the gospel was to all of it. עכשיו בפסוק 2 הוא אומר כשושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות. In verse 2, he says, like a lily among thorns, so is my love among the daughters. חוכים זה קוצים, כן? כי פרח בין קוצים. עכשיו, in English it's translated thorns, so we're talking about a flower that's coming up from in the midst of thorns. לפני שאני ואלישבע התחתנו, כשהיא הייתה גרה בשוודיה, זה היה תקופה עתיקה שהיינו מתכתבים באימיילים ולא באינסטגרם. So back before Elisheva and Tulia were married, Elisheva was living in Sweden, and it was back in the ancient days where people would communicate with email and not Instagram and all these other new things. אז היו תמיד חותמים את המכתבים שלנו בדרכים מצחיקות, להצחיק אחד את השני. And yeah, I'll just switch to third person to make it easier. They were always ending their emails with silly signatures, different kinds of signatures. אז הייתי אומר, מי הגרגיר הסוכר שלך בקערת המלח, או הסנדל שלך בין המגפיים. So he would say things like, you are my grain of sugar in the bowl of salt, or I am your sandal amongst the boots. אני כבר לא זוכר את כולם, אבל היינו ממציאים דברים חדשים כל פעם. I don't remember all of them now, but we would make different things up every time. הקוף שלך בין החיות, או your monkey among the animals, או השחף בין העורבים. Your seagull among the crows, או הפטיש שלך בין המסמרים. your hammer among the nails. דברים כאלה. אז אני ממש מזהה פה את פסוק 2, שושנה בין החוכים. So can really relate to this verse, lily among thorns. כמו שהשושנה גדל בקוצים. Just like the lily grew among the thorns. אבל תחשבו על זה רגע, אם אתה ילד של אלוהים, ככה הוא מסתכל עליך, אתה השושנה בין החוכים. But think about it for a moment, that if you are a child of God, this is how God thinks of you, like a lily among thorns. כל השאר, כל מה שסביב זה חוכים, זה קוצים. Everything that is around is thorns. אתה השושנה שלו, אתה מייצג את ריח הנחוח של אלוהים בעולם. But you are his lily, and you are the one who puts forth this pleasing odor among all of the thorns. אנחנו עוצרים וחושבים לפעמים על איזה אחריות יש לנו פה להיות את אותו השושנה? Do we ever stop and think about how great the responsibility is to be this lily? למה שננסה להיות כמו החוכים מסביבנו? שאנחנו פרח. Why would we try to be like the thorns among us if we were a flower? המטרה של הספר הזה זה באמת להראות לך כמה אתה יקר בעיני אלוהים. Really, the purpose of this book is to show you
how important you are in the eyes of God. כמה אתה חשוב לו, כמה אתה... וזה מזכיר לי מה שישוע אמר, אני הגפן אתם השריגים, נכון? This reminds me of what Jesus said when he said that I am the vine and you are the branches. האם אנחנו השריגים שנושאים פרי, או שאנחנו שריג שיחתכו ויזרקו לאש? Are we the kind of branches that are bringing forth the fruit, or are we the ones that would be cut off and thrown into the fire? האם אנחנו מצמיחים את הפרח ואת פירות הרוח? Are we growing this flower in the form of the fruit of the Spirit? או שאנחנו כל כך מנסים להיות דומים לעולם מסביבנו, מנסים להיות כמו החוכים, עד שאנחנו פשוט נראים כמו קוצים, כמו כל האחרים. Or are we trying so hard to be like the thorns around us that at the end we just look like thorns? עכשיו, איך אנחנו מיישמים את זה בניסויים שלנו בפועל? So now, how do we apply this in our marriage relationships and practice? האם אשתך היא הפרח שלך בין החוכים? Is your wife your flower among the thorns? האם בעלך הוא הפטיש שלך בין המסמרים? Is your husband your hammer among the nails? האם יש לכם עיניים אך ורק אחד לשני? Do you both have eyes only for the other? זה כל כך קל לתת את הכי טוב שלי לאחרים ולהשאיר את השאריות לאשתי, למשפחה. It's easy for us to give our best to other people and to leave the leftovers for our wives. כל היום אתה מחייך לשכנים, אתה הכי נחמד לעמיתים בעבודה. All day you're smiling to your neighbors and you're the nicest person ever to your colleagues at work. אחרי האספה אתה מדבר מאוד יפה עם אנשים אחרים פה בחדר הסמוך. After the service you're speaking really nice to other people in this room next to us. ואז אתה בא הביתה, אתה מוריד את המסכה ואין לך כוח ואתה זעוף על אשתך ולא רוצה לדבר איתה. But then you get home and you take off this mask and you're worn out and you're not even talking with your wife. או שאת חייכנית ומדברת עם אנשים פה בקהילה, ואת כשאת באה הביתה את מתחילה להתלונן על בעלך על כל פעם שהוא לא נושם נכון. Or maybe you're really smiling a lot with the people over here, but as soon as you get home you're just complaining with your husband every time he breathes incorrectly. אלוהים מסתכל עלינו בתור השושנה בין החוכים, אנחנו צריכים לראות אחד את השני ככה. God looks at us as the lily among thorns, and this is exactly how we have to look at one another. אבל אין לי רגשות יותר. But I don't have any more feelings. תתקן אותם. Fix them. יש אמהות שאין להם רגשות לתינוקת שלהם. There are some mothers that don't have feelings for their babies. שזה סוג של טראומה או דיכאון אחרי לידה, זה תופעה ידועה. That's a kind of trauma or depression that happens after birth. מה היינו אומרים לאותה אימא שלא מטפלת בתינוק שלה כי אין לה רגשות כלפיו? What would you say to that same mother that would say this? Would you say to her not to take care of her child anymore because she doesn't have any feelings? הרגשות שלך זה נורות אזהרה. אם אין לך רגשות לאשתך, אתה צריך לטפל בזה. Your feelings, it's like a warning light. And so if you don't have any feelings towards your wife or husband, it needs to be fixed. יש מישהו פעם שעבד ברדיו שסיפר לי שאצלם, הם תמיד עושים, יש משהו מאוד חשוב ברדיו של בדיקת רעשים. אני יודע שהצעירים אולי לא יודעים מה זה, אבל יש את העניין של רעשים כשאתה שומע רדיו, נכון? I had the opportunity to talk to someone once that was working in radio, and maybe the young people don't know what that is, a radio, but for people that are operating radio, it's very important to do this sound noise check. צריך סיגנל עיקרי כמה שיותר חזק והרעש כמה שיותר חלש. You need this principal base signal as strong as possible, and then the background noise as quiet as possible. כמובן שאפס רעש זה הכי טוב. And of course, zero background noise would be the best. אבל אתה לא חייב המון רעש כדי שזה יהיה קשה לשמוע. רק טיפה רעש כבר מקשה על השמיעה. Because you don't even need that much noise for it to be difficult to hear. Even just a little bit of background noise, you already start having trouble to hear. אז אני רוצה להגיד לכל גבר פה, So I want to say to all of the men here, כל פעם שאתה מסתכל שנייה אחת יותר מדי על הפרסומת הזאת עם הביקיני, every time that you look for even 1 second too much at this ad, this bikini ad, או חושב קצת יותר מדי על הדוגמנית הזאת, or think just a little too much about, or at all really, about this model, או נותן מחמאה לא במקום לידידה, or give a misplaced comment to a female friend. כל הדברים האלה זה רעשים קטנים שביחד מצטברים. All of these things are small noises that
build up. אולי אתה חושב שזה לא ביג דיל או שזה לא חטא, אבל זה מצטבר ביחד. Maybe you don't think that it's a big deal or a sin, but it gains steam, it comes together. והרעש שזה מייצר בראש שלך זה פשוט הרסני לנישואים. And the noise that it creates in your head, it's destructive to a marriage. גם אם זה לא חטא, זה מוביל לחטא. Even if it's not a sin, it's leading to sin. גם נכון שבימינו אתה הולך לקנו, אתה לא יכול לנתק את הרעש הזה לגמרי. אבל צריך לאתגר את עצמנו להמעיט את זה כמה שיותר. And it's true that in our days it's very, very difficult to completely get rid of the noise that's around us. But we need to lower it as much as possible. ונשים אני מדבר גם אליכם. And I also want to speak to women, the women here. כי הדבר הזה לא חייב בהכרח להיות מיני, זה יכול גם להיות מחשבות לא במקום. And this kind of thing, this noise, it doesn't have to be something sexual. It could also be incorrect or improper thoughts. אם רק הייתי נשואה לגבר קצת יותר שרירי או קצת יותר עשיר. If only I was married to a more muscular or rich guy. זה יכול להיות פלירטוטים תמימים כביכול עם ידיד. Could it be innocent flirtation with other people? תעיפו את המחשבות ואת ההתנהגות הזאת. Get rid of these thoughts and this kind of behavior. זה פשוט הפתח של השטן לגרום לכם לחשוב על זה שיותר ירוק בצד של השכנים. It's just a little opening for the devil to be able to start to get you to think about the grass being greener on the other side. וזה רק גורם לכם להפסיק להשקיע מאמצים בנישואים שלכם. And it will cause you to stop investing your effort in your own marriage. אתם צריכים להשקיע בנישואים, אתם צריכים עיניים אך ורק אחד לשני. You have to invest in your marriage and you need eyes only for your husband or wife. שושנה בין החוכים. Lily among thorns. תנו אחד לשני את פירות הרוח. Give each other the fruit of the Spirit. את הכי טוב, את הביקורים. The best, the first fruits. לא את השאריות ולא את החוכים. Not the leftovers and the thorns. ולפני שאנחנו עוברים לתפוח, מילה אחת לרווקים ורווקות. Before we move on to the apple, just a word to single people. Singles. אם אתם רווקים ואתם מתכוונים להתחתן בעתיד, תיזהרו מאנשים פלרטטנים. If you are single and planning to get married in the future, be careful of people that are flirtatious. זה דגל אדום ענקי. It's a huge red flag. רווק שמפלרטט עם כל מי שהוא רואה סביבו, או רווקה שמפלרטטת עם כל אחד שהיא רואה, הם לא יפסיקו את ההתנהגות הזאת רק בגלל שהם מתחתנים, הם לא. A single person that is flirting with all the people around them, they're not going to just stop this kind of behavior once they get married. חתונה זה לא מכת קסם שיהפוך אותם להיות שונים תוך רגע. The wedding is not some kind of a magic wand being spread over and that will change them into a completely different person afterward. בתור אנשים ששואפים לנישואים טובים, תיזהרו מאנשים כאלה ובוודאי אל תהיו אנשים כאלה. And for those who are wanting to head to a relationship, a marriage relationship that is good, then you should avoid and beware of people like that. ואל תהיו אנשים כאלה. And don't be people like that. כן. נקודה שנייה. Second point. התפוח, כן? The apple. אז בואו נקרא וננסה קצת להבין, כי העברית קצת קשה פה. So we'll read and try to understand. The Hebrew is a little bit difficult here. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. פשוט. בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחיכי. עד עכשיו די פשוט. אני רק מנסה לבדוק פה אם יש משהו. כן, חימדתי וישבתי, השתוקקתי לשבת בצל שלו. לחיכי זה אומר בפה שלי, הפרי שלו מתוק. הביאני אל בית היין, הוא מביא אותי לבית המשתה, ודגלו עליי אהבה. אנחנו נדבר על מה זה אומר. שמחוני בעשישות. עשישות באותה תקופה זה סוג של מאפה מתוק, שעשו אותו מדבש ועדשים, ורקדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני. אני חושב שהשאר הוא די ברור. אז he doesn't have to translate that to English. I'm just explaining some of the difficult Hebrew words. Ashishot, yeah. What does the English say? Okay, so cakes of raisins. I'll explain some of the things. So some of the things that he was explaining in Hebrew are explained automatically when you read the translation, because obviously the Old Testament is in ancient Hebrew, but then when they translated it into English, for example, they use modern English, and so they help us with those kind of understanding. So he was reading like an apple tree from verse 3, among the trees of wood, so is my beloved among the sons. I sat down in his shade with great delight, and his fruit was sweet to my taste.
He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. We'll address this in the coming moments. And then verse 5, sustain me with cakes of raisins, refresh me with apples, for I am lovesick. This cakes of raisins, actually, which is interesting, what he was saying was that this was a kind of pastry that they made back in those times that was made with honey and lentils, actually. So, אז היא אומרת שהוא תפוח בין עצי היער, כמו שהוא אמר עליה, היא שושנה בין החוכים, היא אומרת אתה תפוח בין עצי היער, היא יושבת בצל שלו והפרי שלו מתוק. And so he says in the beginning of verse 3, like an apple tree among the trees of the woods. So basically, she is saying this, as he had said in the previous verse that she is like a lily among the thorns. He is saying to her that she is like an apple tree among the trees of the wood, and she is seated in the shadow of this sweet fruit. אוקיי, עכשיו יש ויכוח האם תפוח של התנ"ך זה באמת תפוח של ימינו, יכול להיות שזה מישמש, זה לא כל כך משנה. There's an argument or discussion about whether apple actually, in those days, actually was a kind of apple of today. It could be that it was an apricot, but anyway, פחות משנה. doesn't really matter. המילה תפוח זה כמובן עץ תפוחים, זה לא שהיא הולכת בין העצים והיא מוצאת תפוח בקור על הרצפה ואומרת אתה כזה, לא ככה. Yeah, when it says apple here, he's talking about apple trees, because it's not like, she's walking around the forest of trees and then she sees this rotten apple on the ground and says, you're like this rotten apple. No. היא אומרת שהוא עץ התפוחים בין כל העצים שאין להם פרי. She is saying that he is like the apple tree with the fruit that is surrounded by all of these trees that do not have fruit. היא יושבת בצל שלו, היא נהנית מהפרי שלו. She is sitting in his shadow and enjoying the fruit. וככה זה אלוהים בשבילנו. And that is exactly how God is for us. הוא ההגנה שלנו, הוא הצל שלנו. He's our defense and our shade. וגם נותן פרי מתוק. And also gives sweet fruit. ואז כתוב, הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. And then it's written that he brought me to the house of the banqueting house, and his banner over me was love. עכשיו, קל מאוד לחשוב על אלוהים בתור איזה מלך נוקשה עם המון דרישות, ממש לא. אלוהים הוא אהבה. It's easy sometimes to think about God as this kind of difficult king with all kinds of requirements, but no, he is a God of love. אם אנחנו רק בוחרים ללכת ולשבת תחת אותו עץ תפוח, אז אנחנו מקבלים את הכל והוא לוקח אותנו אל בית היין. If we only or simply choose to go to him and to sit under the shadow of that tree, in the shadow of that fruit, then he will take us to the banqueting house. הוא מביא אותנו לבית היין, דגלו עלי אהבה, נותן לנו עשישות ותפוחים. אבל חשוב קודם כל שנגיע להיות תחת אותו עץ תפוח. He takes us to the banqueting house. His banner over us is love. He gives us these cakes of raisins, but first a person has to go to that tree and sit underneath the shadow of that fruit. שבאמת נבוא אליו ולא נחפש עצים אחרים. That we would truly go to him and not look for other trees. עכשיו, מה זה בית היין? יש כאלה שאומרים שזה אוהל מועד, או שזה סעודת האדון, או סעודת השה בשמיים. What is this banqueting house? Some would say that it's the tent of meeting, the tabernacle, or the סעודת האדון, the Lord's Supper, או שזה סעודת השה בשמיים. or the supper of the Lamb in heaven. זה יכול להיות גם זה וגם זה. It could be one of those. אבל שימו לב, אנחנו לא מגיעים לשם, היא לא מגיעה לשם בכוחות עצמה, הוא לוקח אותה לשם. But it's important to note that she is not coming to this banqueting house under her own power. He is bringing her there. אנחנו מגיעים לעץ, משם הוא לוקח אותנו בזכות החסד שלו. We come to the tree, but then he takes us in his power and grace. לא בזכותנו. Not in our strength. דגלו עליי אהבה. His banner over me was love. כשכובשים ומשתלטים על מקום אחד, מה הדבר הראשון שעושים? תוקעים דגל, נכון? When someone takes over a place, the first thing that he does is he sticks the flag in the ground. אני לא אומר שזה נכון מה שהם עשו, אבל האירופאים בתקופת הגילוי, הם באו למקום חדש, תקעו דגל, אמרו זה שלנו. And I'm not saying that it was correct what they did, but the Europeans, every time they came to a new place, discovered a new place in the age of exploration. The age of exploration, they just put their flag in different places and said, that's mine now. האנשים שגרו פה אומרים, מה פתאום, אנחנו גרים פה המון שנים, אין לכם דגל, זה לא שלכם. And the people that were there, they would say, well, what do you mean? We've lived here for a lot of years. And they would say, well, you don't have a flag, so it's ours. עד היום יש דגל ארצות הברית על הירח, גם כן. נראה לי.
I think so. Even to this day, there's an American flag on the moon. בעצם הוא נראה לי שהוא נהיה לבן בינתיים. I think there's a flag on the moon. נראה לי שהוא נהיה לבן בינתיים. זה נראה כמו להיכנע. So now it became white, so it looks like a surrender. בכל מקרה, אלוהים כבש אותנו עם האהבה שלו. הדגל שלו עלינו זה האהבה שלו. הוא כבש אותנו. So God, He conquered. God conquered us, and He put His flag on us that we belong to Him. זה חתום באהבה שלו. And it's signed in His love. האהבה שהוא הלך לצלב, לכפר לחטאים שלנו. כשאנחנו צעקנו צלוב אותו, דמו עלינו ועל ילדינו, הוא אמר סלח להם, הם לא יודעים מה הם עושים. זאת אהבה. It's the love that went to the cross to pay for sins, and at the same time when the people were saying crucify him, He was saying forgive them, for they know not what they do. אפילו חשוב. אנחנו אמרנו דמו עלינו ועל ילדינו, והוא אמר סלח להם, הם לא יודעים. They said at the time, and we said, may His blood be on us and our children, and He said forgive them, for they don't know what they do. זאת אהבה אמיתית. האם הדגל של האהבה שלו עליך? That is real love. And the question is His banner of love on you? האם הוא כבש אותך? Did He conquer you? אם כן, זה צריך להיות ברור, מובהק. If yes, then it has to be clear and visible. אתה צריך להיות פרח בין החוכים, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור שאתה מאמין. האם פרופיל, אני מדבר עיקר לצעירים, האם פרופיל האינסטגרם שלכם זועקים ישוע הוא אדון? או שאתם מנסים להיות מאמינים בסתר ושחברים לא ידעו? And if you are someone who believes this, and you are a redeemed individual, then you are to be a flower among the thorns. And for young people, does your, for example, Instagram profile, does it shout out, Jesus is Lord? Or are you trying to be just like one of the other people and kind of blend in and be more like these thorns? עכשיו היא אומרת חולת אהבה, סמכו לי מהפשון, כי חולת אהבה אני. זה סבכוני בעשישות, רקדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. כן. פסוק 5. He says, sustain me with cakes of raisins, refresh me with apples, for I am lovesick. It's verse 5. כן. גם כשאנחנו מרגישים שאלוהים רחוק, כשאנחנו חולי אהבה, מתגעגעים אליו. And even when we are feeling that God is really far away and we're lovesick, we're missing Him. אז הוא תמיד איתנו, הוא תמיד קרוב אלינו, בין אם אנחנו מרגישים את זה או לא. He is always with us and He is always near, even if we don't feel that. אחר כך כתוב, שמאלות תחת ראשי, ימינות תחבקני. After that, in verse 6, it says, His left hand is under my head and His right hand embraces me. ימין אדוני, יש לנו כמה פעמים בתורה שזה הכוח שלו. ימין אדוני עושה חיל, ימין אדוני רוממה. The right hand of God, we have it a lot of times in Scripture. The right hand of God is like strength, doing great things. Yeah. אז אותו ימין שמנצח אויבים, הוא מגן עלינו, מחבק אותנו. So that same right hand that is providing victory over enemies is holding us and protecting us. יש פרשנות שאומר שהשמאל זה התורה והימין זה הבשורה, שהשמאל זה מתחתנו והימין מכסה עלינו, לא יודע, יכול להיות, לא חייבים להיכנס לזה. שהשמאל זה התורה? שמאל זה התורה והימין זה הבשורה. There are some that say that, for example, it's an interpretation, we're not sure, but that the left hand is talking about the Torah, that that's underneath us, and then the right hand, it's the gospel that's embracing us and over top of us. Yeah, covering us. Yeah. יכול להיות. עכשיו, איך אנחנו מפרשים את הפסוקים האלה על התפוחים לחיים שלנו כנשואים? Okay, so how do we apply these verses about the apple to our lives in marriage today? האם גבר, האם אתה עץ תפוחים בשביל אשתך? So guys, are you an apple tree to your wife? רווקים, האם אתה משקיע זמן בלהפוך להיות עץ תפוחים לאישה עתידית שלך? If you're single, are you taking time to invest in becoming the apple tree for your future wife? אחד שיכול לתת הגנה, פרנסה, אוכל. One that can give defense and provision and food. רק פרנסה וכסף זה לא מספיק אבל. Just financial provision is not enough. יש פה גם ביטחון ושלווה. There's also
security and peace. אני אמרתי מקודם לגבי לתת את הכי טוב אחד לשני. I said earlier about giving the best one to another. זה גם, אבל הנישואים, הבית שלנו, זה גם צריך להיות המקום איפה שאנחנו הכי בטוחים, הכי יכולים להיות עצמנו. Our home, it has to be the place where we can find the most security and be the most ourselves. האם אתה מקשיב לאשתך? האם אתה תומך בה? Are you listening to your wife? Are you supporting her? האם אתה הכתף שהיא יכולה להישען עליו? Are you the shoulder that she can lean on? האם אתה הסלע האיתן בבית? Are you the cornerstone of the house, the foundation stone of the house? תקרא את הפסוקים האלה שוב ותגיד לעצמך, האם אשתך יכולה להגיד את הדברים האלה עליך? Read these verses again and ask yourself if your wife can say these things about you. ואם לא, תחזור בתשובה היום. And if not, then repent today. האם אתה מפנק אותה? Do you spoil her? האם אתה מרפד אותה עם השישות? Do you sustain her with cakes of raisins? זאת הקלה שלך, תתמוך בה. That's your wife. Support her. תחזק אותה. Strengthen her. שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. His left hand is under my head and his right hand embraces me. אם אתה מחזיק אותה ככה, האם היא מרגישה מאוימת ובטוחה? If you hold her this way, does she feel safe or threatened? היא צריכה להרגיש בטוחה. She has to feel safe. יש כאלה שאומרים, בנישואים אנחנו לא אמורים לספור נקודות. עשיתי ככה, מגיע לי ככה. היא עשתה לי ככה, מגיע לה ככה. לא סופרים נקודות בנישואים. In marriage, you're not keeping score. Like, he did this, that's a couple points, and then I should get this, and then that person did this many things, and these many points, and they should get this. Not supposed to do that. כי זה לא תחרות. Because it's not a competition. אבל זה קצת כן. But it kind of is. כי אני לא אתן לה לאהוב אותי יותר. אני צריך תמיד לאהוב אותה יותר. Because I'm not going to let her love me more. I'm going to love her more. אני צריך לאהוב אותה יותר. I need to love her more. ואם היא עושה לי, אני צריך לעשות עוד יותר. And if she does something for me, then I have to do more. כשהילדים שלנו היו מאוד קטנים, אלישבע הייתה עקרת בית לבד עם הילדים כל היום, ואני הייתי עובד במשרד. When early on in our marriage, I was working in the office, and Elisheva was at home alone with the 4 children. ואני הייתי מגיע הביתה והוא אומר, מעכשיו הבית שלי. And I would get home and I would say, from now on, the house is mine. את תנוחי, הילדים שלי, הבית שלי, ניקיונות, שטיפת כלים, להשכיב את הילדים, הכל שלי, את נחה. So, you rest, the kids are mine, the house is mine, cleaning up, washing the dishes, putting the kids to bed, all of that. כי היא הייתה מותשת, יום שלם עם הילדים, אתם יודעים כמה זה חופר בראש? Why? Because she was at home all day with the kids and she needed to rest. She was tired and exhausted, you know? יש אנשים שאומרים, אני עובד קשה כל היום במשרד והיא נחה בבית. לא נכון, כי ילדים חופרים לחור בראש ואני יושב במשרד עם מזגן. There are some that would say, I was working so hard in the office all day and she was at home with the kids, relaxing, and it's not true, because kids, they're like, digging holes in your head. What's the way you say it? I don't know, they're like, I don't know exactly the between in English, but הם כבר לא עושים ככה, אגב. they're digging holes in your head, and so she needs to rest. אבל זה ממש קשה, מה? אני אף פעם לא מקבל מנוחה. But that's so hard. What? I don't get rest myself? נכון, זה קשה. עכשיו למדת מה זה להיות גבר. That's right, it's hard. So now you understand what it is to be a man. אם זה נשמע קשה, אל תתחתן. If it sounds hard, don't get married. ואל תביא ילדים לעולם. And don't have kids. ולא, אין לך זמן לספור אותו למשחקי מחשב. אתה צריך לפרנס ולתמוך באשתך ובילדים שלך. And no, you don't have time for sports and video games. You need to support your wife financially and אלא אם כן ספורט ומשחקים עכשיו זה משהו שאתם אוהבים לעשות ביחד, או אם זה המקצוע שלך בעבודה, זה משהו אחר, אבל זמן לבד, קח את זה כשאתה פנסיונר, לא עכשיו, לא כשיש לך ילדים וכשיש לך משפחה לגדל. Right, so unless sport, I don't know if video games would be your job, but unless it's something that you can do together or the way that you support your family, you should leave sports and video games when you retire. And spend the time now to support your family and be good for them. מהבוקר עד הערב, אתה מפרנס משפחה, אתה עם אשתך, אתה מקלח את הילדים, אתה מלמד את הילדים כתבי קודש וחוכמת אלוהים. From the morning until the night, you're working to support your family. You're supporting them at home. You're teaching them about the scripture and what it is to be married.
אחרי אלוהים, אשתך היא מספר אחת בחיים שלך. After God, your wife is number one in your life. ואחרי זה הילדים. And then after that, your kids. כל השאר פחות חשוב. And all the rest are less important. עכשיו נשים, שעד עכשיו עשיתם ככה לבעלכם, יש לי גם מסר אליכם. And so for all of the women here that up until now have been elbowing your husbands, I have something to say to you. מה איתך? מה את עושה כדי להגיע למצב הזה? What are you doing in order to get to this situation? האם את נותנת לבעלך מקום מספר אחד בחיים? Do you give your husband first place in your life? עד כמה שזה נכון, זה בעיקר התפקיד של הגבר להיות המפרנס והסלע של המשפחה, גם את צריכה להיות מקום מבטחים לבעלך. מקום מבטחים, the secure place. So just as important it is for your husband to be supporting you financially and all the things that I said up until now, it's important for you to be that safe place for your husband. המקום הבטוח. The safe place. האם בעלך יכול להיפתח אלייך ולחלוק איתך רעיונות ומחשבות וחששות, רגשות? Can your husband be open with you and share thoughts and fears and ideas? או שהוא צריך לפחד שאת רצה לרחל על זה עם החברות שלך שנייה אחרי שהוא מדבר איתך. Or is he afraid that as soon as he says something you would run to gossip about it with your friends? הנישואים שלנו זה לא המקום איפה שאנחנו צריכים ללכת על קליפות של ביצים. Our marriage is not the place that we need to be walking on eggshells. ולפחד אחד מהשני. And to be afraid one of the other. את צריכה לכבד אותו ולאהוב אותו. You need to honor him and love him. מהיר לסלוח, מהיר להקשיב, לאט לדבר. Quick to forgive, quick to listen, and slow to speak. אני קורא על זוגות שאומרים, בעלי לא מדבר איתי יומיים, או אשתי כבר שבוע לא מדברת איתי. I'm speaking to couples here that say, my husband hasn't spoken to me for 2 days, or my wife hasn't spoken to me in a week. אני לא מבין את זה בכלל. I don't understand that at all. אין שום מקום להעניש אחד את השני בנישואים. There's no place to punish one another in marriage. בוודאי שלא עם שתיקה. Certainly not with silence. כי שתיקה זה פשוט סטירת לחם. Silence is a slap in the face. תקשורת פתוחה, שיחות ודיבור זה מה שפותר בעיות. Open communication and conversation is what solves problems. שתיקה זה פשוט משדר, אני לא מוכן לפתור את הבעיות. Silence is just putting forth this like I'm not ready to solve problems. שתיקה אומרת, אין לי שום רצון לנסות לפתור בעיות, אני מתכוון לתת לבעיות להישאר לנצח. Silence is just saying I'm not ready to solve any of my problems, I'm okay leaving that forever. זה סוג של התעללות פסיכולוגית. It's kind of psychological abuse. ואין לזה שום מקום בנישואים. And there's no place for that in marriage. ולפני שאנחנו ממשיכים לנקודה שלישית, אני רוצה להזכיר, אני מדבר על נישואים יחסית נורמליים פה, לא על מצב של התעללות. And just to remind everyone before I go on to the third point that we're talking here about relatively normal marriages and not those that involve abuse. כי כשני הצדדים מנסים, גם אם לא מצליחים תמיד, אז כל מה שאמרתי תקף, כי כשני הצדדים מנסים. And it's that both sides are trying, even if not perfectly, then what I'm saying applies, that both sides are trying. אנחנו צריכים להפנות את הלחי השנייה, למות בשביל הכלה גם כשהיא צועקת צלוב אותו, לכבד אותו גם כשלא מגיע לו. We have to turn the other cheek. We have to forgive the wife, even if she's saying, when she's saying crucify him. לכבד אותו גם כשלא מגיע לו. And to honor him even when he doesn't deserve it. אבל ברגע שאחד מהצדדים מנצל את זה לרעה, זה כבר התעללות. But as soon as one of the sides tries to take advantage of that for evil, then it's already abuse. אם היא אומרת, יופי, הוא מפנה את הלחי השנייה, אני אתן לו כמה שיותר סתירות. זה כבר התעללות. So it's abuse when she would say, oh, he's turning the other cheek, so I'll give him as many hits as I possibly can. זה מצב אחר לגמרי. That's a different situation completely. וזה לא מכבד את אלוהים לאפשר להתעללות להישאר. Because it doesn't honor God to allow abuse to remain. אז כל מה שאמרתי תקף, אלא אם כן אתה במצב של התעללות. מי שנמצא במצב של התעללות, תפנו לזקני קהילה, או במקרים גרועים למשטרה ולרשויות הרווחה. So everything I'm saying are for situations like that where both sides are trying and not with respect to abuse. If there is a situation of abuse, then go to one of the elders in the church or in a very, very bad situation to, of course, turn to the police. עכשיו אני שמעתי אנשים שאומרים על נישואים, תמיד יהיו ויכוחים, תמיד יהיו מריבות, לא נכון. I've heard some people say about marriage that there will always be arguments, there will always be strife. וזה לא נכון. But it's not true. יהיו חוסרי הסכמות. There will be a lack of agreement sometimes.
ואיך פותרים את זה? מדברים. And how do you solve that? You speak. לא צועקים, You don't yell. לא מקללים, You don't curse. לא מתלוננים אצל חברים וחברות. You don't complain with your friends. מדברים. Speak, talk. יושבים ביחד ומדברים, ופותרים. Sit together and talk and solve. לא בזמן שהרגשות גועשות, Not when the emotions are really high, אלא כשאתם במקום רגוע ואוהב. but when you are in a relaxed and a loving place. יש כאלה שאומרים לא לריב מול הילדים. לא, אני אומר דווקא הדברים האלה, כשאתם פותרים בעיות בשקט ביחד, תעשו את זה מול הילדים גם, אם אפשר. And some would say not to involve the children, but I would say that even in situations where you're solving problems, if you're able to do it in a quiet way, to include the children, to show them. ללמד אותם איך עושים את זה נכון. To teach them how to do it correctly. כמובן, יש נושאים מסוימים שלא מדברים עליהם מול הילדים, אבל אם זה משהו שאפשר, כן, שזה יהיה מול הילדים. הם לומדים ככה איך הם אמורים לפתור בעיות בניסויים שלהם. זה שמים אותם לכיוון של הצלחה. And of course there are certain topics that you wouldn't talk about in front of the children, but to the extent that it's possible, you should discuss things with your children around so that they can learn how to solve problems, and it's preparing them for future success. אין דבר כזה ניצחתי בוויכוח נגד אשתי, אגב. There's no such thing as I won an argument against my wife. גם אין דבר כזה ניצחתי בוויכוח נגד בעלי, שלא יהיו חוסר הבנה פה. And there's also no such thing as I won an argument against my husband, so there's not a misunderstanding. אם אתם חושבים שניצחתם בוויכוח, מה שבאמת קרה זה שנתתם לוויכוח לנצח אתכם. Because if you're in a position where you say that you won an argument, then it only means that you've given the argument, the place to win. זה לא אחד מול השני, זה שניכם ביחד נגד הוויכוח, נגד הבעיה. It's not one against the other, it's both of you together against the problem. אתם באותה קבוצה. You're on the same team. זה שניכם ביחד נגד הבעיה. It's both of you together against the problem. האם תיתנו לבעיה לנצח אתכם, או שאתם מנצחים את הבעיה ביחד? Will you allow the problem to defeat you, or will you solve the problem together? אמרתי לא לרוץ ולהתלונן אצל אחרים, נכון? I said not to run and to complain with friends, right? אבל אם יש סוגיה מאוד קשה, בהחלט אפשר ביחד לקחת את זה לחבר קרוב או מישהו בקהילה, להציג את הבעיה ולבקש ממנו לעזור לפתור. But if there is a particularly difficult problem, it's okay for both of you to go together to a friend to discuss and to get wisdom from them. אוקיי, זה נקודה שנייה. נקודה שלישית. That was the second point. The third point, נקודה שלישית, פסוק 7. in verse 7. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעיינות השדה. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. המילה אם פה זה אל תאירו, אל תעוררו את האהבה. I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the does of the field. Do not stir up nor awaken love until it pleases. אז שוב, קודם אלוהים עם המאמינים, ואחר כך נדבר על נישואים, כן? So first, Elohim, God, and us, and then after that, the application to marriage. מישהו זוכר מי הם בנות ירושלים? מהדרשות שלי מפרק 1, אמרתי מי זה בנות ירושלים. Does anybody remember who these daughters of Jerusalem are? We discussed this when we studied chapter 1. לאורך כל ספר שיר השירים, בנות ירושלים זה סוג של קהל, כאילו שהספר נכתב אליהן. Throughout the book of Song of Solomon, we see these daughters of Jerusalem that are mentioned, and they're kind of like a crowd to whom this book is written. אמרנו, במובן של ישוע והקהילה, בנות ירושלים זה אנשים שמסתכלים על האמונה מבחוץ, ששוקלים ללכת אחרי ישוע. And we said, with respect to Jesus and the church, that these daughters of Jerusalem are those that are around the church, those that are looking in and thinking about salvation. זה גם יכול להיות מאמינים חדשים. They can also be new believers. או מאמינים שהם פחות חזקים באמונה, שעוד לא מכירים את מלוא אהבת אלוהים. Or believers that are less familiar with the love of God and don't understand it in its fullness. אז מה היא אומרת להם? היא אומרת, תנו לזה זמן. And what does he say to them? He says, give it time. תנו לאהבת אלוהים להשיג אתכם. Give the love of God a chance to get you. תלמדו, תשקיעו, תכירו את אלוהים. Learn, invest, and get to know God. שאול השליח לקח 3 שנים לחשב מסלול מחדש אחרי שהוא הגיע לאמונה, לפני שהוא התחיל את מסעות הביסור. Paul actually took 3 years, and he went on this journey before he began the missionary journey. וגם כן, תוודאו שאתם מאמינים, כי אתם באמת מאמינים באלוהים. And also, for those of you who are believers, to verify and to check that you truly are believers in God. וזה לא סתם מסכה.
and then it's not simply just a mask you wear. אל תבואו לישוע בגלל לחץ חברתי או כי חברים שלכם מאמינים. Don't come to Jesus because of peer pressure or your friends that are believers, או כי ככה גידלו אתכם. or because that's the way you were raised. אמונה כזאת גם ככה לא תעזור לכם כל כך. This kind of faith, in any case, won't really help you. תאמינו כי אתם באמת מאמינים שזה אמת. Believe because you really know that this is true. בדקתם את העובדות, קראתם את כתבי הקודש. You checked and verified the facts and you read the scripture. תנו לאהבת אלוהים להשיג אתכם. Give the love of God a chance to get you. האמירה הזאת, אל תעירו, אל תעוררו את האהבה, זה משפט שחוזר על עצמו 3 פעמים לאורך הספר. זו פעם ראשונה שהיא מגיעה. This phrase, do not stir up nor awaken love, it's a phrase that appears and repeats itself 3 times in the book, and this is the first time. בהתחלה של פרק א' יש את המשפט הזה, טובים דודיך מיין, האהבה שלך יותר טוב מיין. There's a sentence in the beginning of chapter 1, for your love is better than wine. זה אהבה של אלוהים פיקחת ולא שיכורה. That the love of God is sober and not drunk. היא יותר טובה מיין. And it is better than wine. אל תשתכר ואל תהיה חי על אלוהים. Don't get drunk and be high on God. אלוהים הוא רגש, הוא לא רגש, הוא מציאות, הוא האמת. God is not a feeling, he's truth and reality. הוא יכול לדבר אלינו, בוודאי שהוא יכול לתת רגשות, אבל אל תיתנו לרגשות להוביל אתכם. He can speak to us and he does give emotion, but don't let emotion take over. כי זה בדיוק לעורר את האהבה לפני הזמן. Because that is to stir up love before time. ומה בקשר לאהבה שלנו בפועל? And what about with respect to our love in practice? מה זה בנות ירושלים בהקשר הזה, ומה זה אומר לא להעיר את האהבה? What are the daughters of Jerusalem in this context, and what does it mean not to stir up or awaken love? אז גם על זה דיברנו. יש פה כלה שהיא נשואה. We also spoke about this. Here we have a bride who's married. והיא מדברת לרווקות ורווקים שמסתכלים מבחוץ ולומדים על נישואים. And she is speaking to singles that are outside are looking into that marriage relationship. והעצה הזאת היא כל כך חשובה לרווקים ולצעירים. לא להעיר את האהבה עד שתחפץ. And this advice is very important to young people and to singles. Do not stir up nor awaken love until it pleases. לא להתאהב בכוח. Not to fall in love with strength. בכוח, בפורס. In force. Yeah. גם אם אתם כבר בקשר זוגי, לא לרוץ קדימה לפני שאתם נותנים לאהבה לצמוח. And even if you are in a relationship with someone, not to run forward without giving the love a chance to grow. זה כל כך חשוב להיות חברים הכי טובים שאחד של השני. It's really important to be each other's best friend. אנשים נשואים, אנחנו אמורים להעדיף להיות ביחד יותר מכל דבר אחר. Those that are married are supposed to prefer to be with each other than anything else. אם בעלך חוזר מוקדם מהעבודה זה אמור לשמח אותך, ולהפך. If your husband comes home early from work, it's supposed to make you happy and not the opposite. יותר זמן ביחד זה שווה יותר שמחה. More time together equals more joy. ולכן מאוד חשוב שבנות ירושלים, הרווקים והרווקות שרוצים להתחתן, כשנכנסים לזוגיות, תשקיעו בזה, תשקיעו בלרצות להכיר אחד את השני ולוודא שאתם, כן, אנחנו באמת רוצים להיות ביחד כמה שיותר. And so for those who are young or single and they're the daughters of Jerusalem thinking and contemplating entering into a marriage, it's important to invest in that and to spend time together to see if, you know, whether or not you like to spend time together. לפני שאתם מתחתנים, תהיו חברים הכי טובים. Before you get married, be best friends. תבלו זמן ביחד, תשחקו משחקים. Spend time together. Play games together. תדברו. Speak, talk. לא לרוץ קדימה במגעים פיזיים לפני שאתם יודעים לקראת מה אתם הולכים. Don't run forward in a forceful manner until you spent the time checking it. לא לרוץ לקראת חתונה, אם עוד לא דיברתם על הכל. Don't run to get married before you discussed everything. דיברתם על כמה ילדים אתם רוצים? Did you talk about how many kids you want? איך אתם רואים את השנים הקרובות? How do you see the next few years? מה התיאולוגיה שלכם? איך אתם רוצים לגדל את הילדים? What your theology is and how you want to raise your children? שאלה די חשובה פה בארץ, איזה חגים אתם הולכים לחגוג? A question that's important in Israel, for example, is what holidays do you want to celebrate? האם תעשו קידוש לשבת? האם אתם רוצים לחנך את הילדים לאכול כשר? Do you do the kiddush for Shabbat on Fridays? Do you want to
have a kosher home with your children. אני לא אומר שזה חייב להיות ככה או ככה, אבל זה נושא שאתם חייבים להחליט עליו לפני שאתם מתחתנים. אם יש לכם דעות מנוגדות לגמרי לגבי זה, צריך לפתור את זה לפני. And I'm not saying that one is wrong and the other is right, but these are conversations that you have to have, and if you have opinions that are opposite, it's something that you have to discuss beforehand. לא להעיר את האהבה עד שתחפץ. Do not stir up nor awaken love until it pleases. אז סיימנו את הדו-שיח הזה של החתן והכלה. So we finished this conversation between the bride and the groom. והחל מפסוק 8 יש לנו סוג של נושא חדש לגמרי. And so now from verse 8 we have a totally different topic. ואני אדבר עליו בשבוע הבא. And we'll talk about that next week. אין כל כך עלילה, זה פשוט קטעים. אז מפסוק 8 מתחיל קטע חדש. So it's not... doesn't really have a plot. Okay, so it's just a different topic that we're going to go into next week. ונלמד בשבוע הבא מה זה אומר שישוע קורא לנו לדלג איתו על ההרים. אבל next week we're going to learn what it means when Jesus says to skip upon the hills. Skip upon the hills. Skip upon the hills with him. אז בואו נסכם שלושת הנקודות, הפרח, התפוח ולא להעיר את האהבה. So let's summarize with we have the flower, the apple, and the alarm clock. It's not to awaken love before it pleases. פרח, מבחינת אלוהים, האם אנחנו מבינים את העוצמת האהבה של אלוהים אלינו? So the fruit, the flower, with respect to the love of God, do we understand the depth of the love of God for us? האם הוא רואה אותנו בתור הפרח בין החוכים? אל תשאף להיות כמו החוכים. He views us as the fruit among the thorns, so don't become a thorn. אנחנו עיניים אך ורק לאשתך, לבעלך. For us, our eyes are just to our wife or to our husband. היא הפרח בין החוכים שלך. She is the lily among the thorns. האם אתה מתייחס אליה כמו שישוע מתייחס אלינו? Do you relate to her the way that Jesus relates to us? נקודה שנייה, התפוח. Second point, the apple. אלוהים הוא עץ התפוחים שלנו. God is our apple tree. הוא נותן צל והגנה ופרי מתוק. He gives shadow and defense and sweet fruit. וברגע שאנחנו מגיעים אליו הוא לוקח אותנו לבית היין ודגלו עלינו אהבה. And the second that we come to him, he takes us to the banqueting house and his banner over us is love. ולגבינו, האם אתה עץ התפוחים של אשתך? And for us, are we the apple tree for our wives? האם היא יכולה לנוח בצל שלך? Can she rest in your shadow? האם את גם כן מקום מבטחים בשבילו? And for you wives, are you the place of security for your husband? נקודה שלישית, לא להעיר את האהבה. The third point, do not stir up nor awaken love. לגבי אלוהים, תתקדם באמונה והתקדשות בקצב רגוע. לא לרוץ לבשר לפני שאתה מכיר את הבסיס. With respect to the relationship to God, to get to know him and to not run to share the gospel, to run to reach things before you get to them, but to do it in the right pace. להכיר את הבסיס ולבלות זמן עם כתבי הקודש קודם כל. To understand the foundation and to spend time in the Word of God first. אנחנו, להכיר אחד את השני לפני שרצים קדימה בקשר שלנו. For us, for one another, to get to know one another before running forward in a relationship. לא לרוץ להתחתן ולא לרוץ קדימה בקשר פיזי לפני שאנחנו מכירים ולפני שאנחנו בלב אחד. Do not run to get married and into a physical relationship before knowing one another. לפני שאנחנו בלב אחד ורוח אחד. Before becoming one heart and one spirit. בואו נסכם. תודה לך אלוהים על היום הזה. אני מבקש את הברכה שלך על כל אחד ואחד פה היום. Thank you, Father, for this day, and I ask for your blessing on each and every person here. אני מבקש את הברכה שלך על הנישואים שלנו. I ask your blessing on our marriages. ואני מבקש אדון שאם מישהו מתפלל אדון שזה נגע במישהו ומישהי, שזה יעורר את האהבה בין הזוגות הנשואים פה היום, ושזה יעזור לאנשים להכיר אותך יותר. And I pray, Father, that it would, for those who need, that it would awaken the love in their relationships and also cause everyone to want to grow to love you more. אדון, אתה טוב אלינו. God, Lord, you are good to us. דגלך עלינו אהבה, אתה מלא אהבה. Your banner over us is love and you're full of love. תודה לך אלוהים שאנחנו יכולים לנוח בצל התפוחים שלך.
Thank you, Lord, that we can rest in the shadow of your apple שאתה tree. לוקח אותנו אל בית היין. That you take us to the banqueting house. תעזור לנו, לכל אחד ואחד פה, לשקף את זה בחיים שלנו. Help each one of us to reflect this in our lives. להבין את העוצמה של האהבה שלך, וגם לשדר את זה לאחרים שסביבנו. To understand how immense your love is and to show this to others. בשם ישוע המשיח. אמן. In Jesus' name, amen.